Welcome to the math class. Today I'm discussing about the topic coaxial system of spheres. What is the coaxial system of spheres? System means two or more than two spheres. Two or more than two spheres. That is a system of spheres. A system of spheres such that any two members of which have the same radical plane. That is called a coaxial system. A system definition. A system of spheres are said to be coaxial coaxial system of spheres if any two spheres any two spheres of the system have the same radical plane. Same radical plane. Already we know the definition of the radical plane. What is the definition of the radical plane? Radical plane means the system two spheres తీసుకుంటే ఆ టూ స్పియర్స్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. దట్ ఈస్ ద రాడికల్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక యాక్సెస్ ఉంది. ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద స్పియర్ ఒక దానిలో ఒకటి డ్రా చేస్తున్నాను. Okay, axis, same radical plane. This is the radical plane. This is called the coaxial system. Here, the center of coaxial system of spheres are collinear. అంటే ఒకే లైన్ మీద ఒకే యాక్సిస్ మీద ఉంటున్నాయి కాబట్టి ద సెంటర్ ఏమవుతుంది, కొలీనియర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, ఇక్కడ రాయండి. సెంటర్ ఆఫ్ coaxial system of spheres or collinear So this is the definition. Note 1. If the sphere S is equal to 0 is a sphere and pi is equal to 0 is a plane, then the equation S plus lambda pi is equal to 0 where lambda is a parameter represent a coaxial system of sphere with radical plane pi is equal to 0. With the radical plane pi is equal to 0. See, this is the first note point. And second one, simplest form of a coaxial system of spheres,
spheres, the equation of a coaxial system of sphere can be reduced to x square plus y square plus z square plus 2 lambda x plus d is equal to 0, where d is called d is a fixed constant. D is a fixed constant and lambda is a parameter. Here, the simplest form of the coaxial system of spheres is the equation of coaxial system. అంటే ఇదన్నమాట s plus lambda phi is equal to 0. Spheres can be reduced to, అంటే s ముందు s స్పేర్ ఇస్తాడు, తర్వాత లాంబ్డాతో పై రాస్తాము ప్లేన్తో, తర్వాత దాన్ని సింప్లెస్ట్ ఫామ్లోకి రెడ్యూస్ చేస్తామంటే ఎలాగంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 లాంబ్డా ఎక్స్ ప్లస్ కాన్స్టెంట్ డి ఈస్ కాల్ ద ఈ ఫామ్లో కన్వర్ట్ రెడ్యూస్ చేసుకున్న తర్వాత వేర్ డి ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ కాన్స్టెంట్. దెర్ ఈస్ నో చేంజెస్ the value of d in the given problem, and where the lambda is the parameter, that is also a constant, one of the constant. ఆ ఫార్మాట్ లోకి మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్, అలా రెడ్యూస్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద, అంటే ఏం లేదు, ఎక్స్లు కామన్ తీయడం, వైలు కామన్ తీయడం, జెడ్లు కామన్ తీయడం, ఇలా కామన్ తీసే సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండా. ఆ ల్యాండా వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే మనకు రూట్స్ అనేవి వస్తాయి. ఆ రూట్స్ని తీసుకొచ్చి ఆ రూట్స్ని మనం ఆ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద స్పియర్, అంటే ఫ్రమ్ దిస్ స్పియర్ ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఇస్ ద సెంటర్ అండ్ రేడియస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే ఆ ల్యాండా వాల్యూస్ని ఆ సెంటర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వీ గెట్ ద 2 లిమిటింగ్ పాయింట్స్. దట్ ఈస్ ద కోయాక్సియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ స్పియర్స్ యొక్క కండిషన్స్. అండ్ వన్ మోర్ డెఫినేషన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్, ఆ లిమిటింగ్ పాయింట్స్. Limiting points is nothing but roots. Limiting points. The points point sphere, the point sphere in a coaxial system of sphere are called limiting points of the coaxial system. Point sphere means the radius is 0. That is called the point sphere. ఎప్పుడైతే మనం లిమిటింగ్ పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో ఇచ్చిన స్పియర్ ఈక్వేషన్ నుంచి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద సెంటర్ అండ్ రేడియస్, దెన్ ఈక్వేటింగ్ ద రేడియస్ ఈజ్ టు 0. ఈక్వేషన్ ద రేడియస్ ఈజ్ టు 0. ఆ రేడియస్ అనేది ఈక్వల్ టు 0 చేసి from that equation we have to find the lambda values. Then after substitute lambda values in the center of the sphere. That is the limiting points of the coaxial system of spheres. Okay. Now problems. First problem. Find the limiting points. Find the limiting points of coaxial system of spheres x square plus y square plus z square minus 20x plus 30y
minus 40z plus 29 plus lambda into 2x minus 3y plus 4z is equal to 0. See, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ find the limiting points of coaxial system of spheres. ఇక్కడ కోయాక్సిల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ స్పియర్స్ అని ఒక స్పియర్ ఇచ్చాడు. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీకు ఏమి ఇవ్వాలంటే 2 స్పియర్స్ ఇవ్వాలి. ఎస్ డాష్ 2 స్పియర్స్ ఇస్తే దాని నుంచి మీరు ఒక ఈక్వేషన్ రాస్తారు. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కోయాక్సిల్ సిస్టమ్ అని ఇస్తాడు. అంటే ఏంటిది? ఎస్ ప్లస్ ల్యాండా పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈక్వేషన్ రాయాలి. సో అయితే ఎస్ ప్లస్ ల్యాండా పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రావాలి అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పై. ఒక ప్లేన్ అనేది మనకి ఇవ్వలేదు వాడు. ఓన్లీ మీకు 2 స్పియర్లు మాత్రమే ఇస్తాడు. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ 2 స్పియర్స్ మీకు ఇవ్వాల. యాక్చువల్గా ఈ ప్రాబ్లంలో మీకు 2 స్పియర్స్ ఇస్తాడు. ఎస్ డాష్. ఫ్రమ్ దీస్ 2 స్పియర్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ రాడికల్ ప్లేన్ ఆర్పి. అంటే దట్ ఈస్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వీ గెట్ పై. ఒక ప్లేన్ వస్తుంది. వీ గెట్ plane equation. Now we have to write the equation of the coaxial system is s plus lambda pi is equal to 0. ఇక్కడ మీకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు అనమాట. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కోయాక్సియల్ సిస్టమ్ అనేది ఇచ్చేసాడు అనమాట. అంటే ఎస్ ప్లస్ ల్యాండా పై ఇచ్చేసాడు. ఇదంతా ఇచ్చేసాడు. కాబట్టి మీరు రాడికల్ ప్లేన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన నీడ్ లేదు. అలాగే అంటే పైని అంటే ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది. కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇది ఇచ్చేసాడు. కాబట్టి ఇది ఇవ్వకపోతే ఎస్ డాష్ అనే 2 స్పియర్లు ఇస్తే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ద రాడికల్ ప్లేన్. ఫ్రమ్ దట్ ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పై వాల్యూ అంటే ప్లేన్ ఈక్వేషన్. ఆ తర్వాత ఎస్ ప్లస్ ల్యాండా పైని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వీ గెట్ ద కోయాక్సియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ స్పియర్స్ అని మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. గివెన్ స్పియర్ అయింది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ 20x ప్లస్ 30y minus 40z plus 29 plus lambda into 2x minus 3y plus 4z equal to 0. So this is equation 1. దీని నుంచి మీరు లాంబ్డా ఎక్స్ఎల్ కామన్ తీద్దామా అంటే రెడ్యూస్ చేద్దాం ఈక్వేషన్ని. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ -20 ఉంది, ఇక్కడ 2 లాంబ్డా ఉంది. సో 2 లాంబ్డా minus 20 ప్లస్ వై కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 30 ఉంది, అక్కడ -3 లాంబ్డా ఉంది. ప్లస్ జెడ్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 4 లాంబ్డా minus 40 ఉంది. ద రిమైనింగ్ ప్లస్ 29 is equal to 0. So this is equation 1. Now to find the center. Center ki formula -u minus v minus w. అంటే దట్ ఈస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. ఓకే, అంటే దట్ ఈస్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఈక్వల్ చేస్తే 2u ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత 2 లాంబ్డా minus 20. u ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 లాంబ్డా minus 20/2. ఇక్కడ 2 కామన్ తీసేస్తే లాంబ్డా -10/2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే లాంబ్డా -10. సో ఇక్కడ లాంబ్డా -10 ఇది వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ సెంటర్లో మనకి పర్మనెంట్ ఇది -u ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ లాంబ్డా -10 మైనస్ ఆఫ్ లాంబ్డా -10. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ u. అలాగే 2v ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై కోఎఫిషియంట్ ఎంత 30 - 3 లాంబ్డా. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 - 3 లాంబ్డా/2. 30 - 3 లాంబ్డా/2. ఇక్కడ మనకి 30 - 3 లాంబ్డా/2 అంటే ఎంత కామన్ తీస్తాము? 30 - 3 లాంబ్డా/2 అంటే ఇక్కడ నో కామన్ కదా, ఎటువంటి కామన్స్ ఏమి రావు ఇక్కడ. 15 - 3 లాంబ్డా/2 అలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని. 15 - 3 లాంబ్డా/2 ఇలా రాసుకోవచ్చు. సో v అనేది మైనస్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ 15 -
3 lambda by 2 రాసుకోవచ్చు. అలాగే 2w is equal to constant. జెడ్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? జెడ్ కోఎఫిషియంట్ వచ్చి 4 lambda. 4 lambda minus 40 by 2. సో ఇక్కడ 4 కామన్ తీసేసుకుంటే lambda minus 10, 4 10 40 కదా, by 2. అంటే ఇక్కడ 2 into 2 lambda minus 20. ఇక్కడ మైనస్ బ్రాకెట్లో 2 lambda minus 20 by 2. 2 lambda minus 20 by 2 కూడా లేదు ఇంకా, by 2 lambda, 2 lambda minus 20 minus half. So this is the center. Next page. Now radius. Now radius is equal to square root of u square plus v square plus w square minus d. That is equal to lambda and minus of minus lambda, lambda minus 10 whole square అంటే ప్లస్ అయిపోద్ది, ప్లస్ 15 minus 3 lambda by 2 whole square, 2 lambda minus 20 whole square. That is equal to a minus b whole square formula, lambda square plus 100 minus 20 lambda plus 15 square into 2, 25 plus 9 lambda square by 4 minus 90 lambda by 20, 45 lambda వేసుకుందిగా, minus 45 lambda plus 4 lambda square plus 400 minus 80 lambda minus 29. Since this is the radius kada, since, so this is equation 1 kada, since equation 1 is a limiting points కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి it is a point sphere. It is point sphere. We have point sphere అంటే మనం ఏం చెప్పాము, రేడియస్ని ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి. అంటే దట్ ఈస్ రేడియస్ అంటే మనకి lambda square plus 100 minus 20 lambda plus 225 plus 9 lambda square by 4 minus 45 lambda plus 4 lambda square plus 400 minus 80 lambda minus 29 equal to 0. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసేసుకుంటే మనకి 29 lambda స్క్వేర్, ఇక్కడ ఒక lambda అండ్ ఎల్సిఎం కూడా ఈ 4 ఇటు వచ్చేస్తే 4 lambda స్క్వేర్ ప్లస్ 9 lambda స్క్వేర్ ప్లస్ 16 lambda స్క్వేర్, ఎల్సిఎం 4 అనమాట. ఇటు వస్తే 16 ప్లస్ 4 25 ప్లస్ ఇటొక ఈ ఎల్సిఎంలో ఇటు 4 వచ్చి 4 lambda స్క్వేర్ వస్తుంది కదా, 29 lambda స్క్వేర్ divided by 4 minus 145 lambda plus 696 is equal to 0. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే స్క్వేర్ పోతుంది, ఆ తర్వాత ఎల్సిఎం మనకి 4 వస్తుంది, దాని నుంచి ఫైనల్గా మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది. అగైన్ 19 lambda square minus 580 into lambda plus 2784, that is equal to 0. From this equation 29 common this is the lambda square minus 20 lambda plus 96 is equal to 0. Next page. That implies lambda square minus 12 lambda, 18 into 12 1 96, 8 lambda plus 96 is equal to 0. That implies lambda common this the lambda minus 12 minus 8 common this the lambda minus 12, that is equal to 0. That implies lambda minus 12 into lambda minus 8 equal to 0. And therefore lambda is equal to 8 comma 12. 8 comma 12. ఇప్పుడు ఈ లాంబ్డా వాల్యూని తీసుకువెళ్ళి సెంటర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో సెంటర్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2 అందాం. ఓకే, substitute lambda is equal to 8 comma 12 in equation 2. అంటే therefore center
ఇక్కడ therefore బదులు if అందాం. if lambda is equal to, ఫస్ట్ ఏం తీసుకుందాం, 8 తీసుకుందాం. 8 కనుక అయితే దెన్ c is equal to 2 minus 3 4. if lambda is equal to 12 అయితే then c is equal to minus 2 3 minus 4. therefore limiting points are 2 minus 3 4 and minus 2 3 4 minus 2 3 4, hence solved. Okay, so this is the problem, the very very important problem. Okay, one more problem number 2. Problem 2, find the limiting points of coaxial system of spheres determined by spheres x square plus y square plus z square plus 3x minus 3y plus 6 is equal to 0, comma x square plus y square plus z square minus 6y minus 6z plus 6 is equal to 0. సో ఇందాక ప్రాబ్లంకి ఇప్పుడు ప్రాబ్లంకి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందాక డైరెక్ట్గా ఎస్ ప్లస్ ల్యాండా పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇచ్చేసాడు, కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, 2 స్పేర్లు ఇచ్చాడు. ఇదొక స్పేర్, ఇదొక స్పేర్. అంటే మనం ఏం చేయాలి, 2 స్పేర్లు ఇస్తే ముందు ఈ 2 స్పేర్స్ నుంచి రాడికల్ ప్లేన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రాడికల్ ప్లేన్ అంటే పై అనమాట. పై వచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఎస్ ప్లస్ ల్యాండా పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా, రైట్. ఫస్ట్ రైట్ ద గివెన్ స్పియర్స్. x square plus y square plus z square plus 3x minus 3y plus 6 is equal to 0, and x square plus y square plus z square minus 6y minus 6z plus 6 is equal to 0. These two are. Therefore, equation of radical plane is formulated the s minus s dash is equal to 0. So this is s and this is s dash. S minus s dash is equal to 0. అంటే that implies x square y square z square మూడిట్లో క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. ఫస్ట్ దాంట్లో నుంచి 3x ఉంటుంది, ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 6z కదా, లేకపోతే ఒకసారి రాద్దాం. ఇది s మైనస్ s డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ z స్క్వేర్ ప్లస్ 3x మైనస్ 3y ప్లస్ 6s మైనస్ x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ ప్లస్ z స్క్వేర్ minus 6y minus 6z plus 6 is equal to 0. That implies x square y square z square, x square y square z square cancel. ఇక్కడ మనకు 3x, ఇక్కడ మైనస్ 3y మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 6y మైనస్ 3y ప్లస్ 6y అంటే ప్లస్ 3y. ఇక్కడేమో జడ్లేమో మైనస్ 3y మైనస్ 3y ఇక్కడ జడ్డే ఉంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 6z ప్లస్ 6z ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ నుంచి మనం 3 కామన్ తీసేస్తే x ప్లస్ y ప్లస్ 2z is equal to 0. So this is the pi. ఓకేనా, ఇప్పుడు therefore equation of coaxial system of spheres
is s plus lambda pi is equal to 0. That implies ఇక్కడ s plus lambda అంటే ఫస్ట్ స్క్వేర్ తీసుకోండి. x square plus y square plus z square plus 3x minus 3y plus 6 plus lambda into x plus y plus 2z is equal to 0. సో ఇది ఇచ్చేసాడు ఇందాక ప్రాబ్లంలో మనకి, ఇది ఒక్కటే ఇచ్చాడు. అంటే ఇదంతా మనం ఎక్స్ట్రా చేసాం అనమాట. ఇందాక ప్రాబ్లంలో ఇది ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చాడు అనమాట. రైట్, నెక్స్ట్ దట్ ఇంప్లైస్ x square plus y square plus z square plus x కామన్ తీస్తే lambda plus 3 into x, y కామన్ తీస్తే lambda minus 3, z కామన్ తీస్తే 2 lambda. The constant is 6, that is equal to 0. This is equation 1. Therefore center is equal to, ఈ సెంటర్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు కదా, డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నాను. మైనస్ ఆఫ్ lambda plus 3 by 2 minus of lambda minus 3 by 2 minus lambda. So this is the center. Now radius is equal to square root of, ఈ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది అనమాట, హోల్ స్క్వేర్ కదా, యూ స్క్వేర్ కదా, కాబట్టి దీనికి ఒక్కదానికి స్క్వేర్ ప్లస్ lambda minus 3 by 2 whole square plus lambda square. The constant is d value anta minus 6. That is equal to square root of lambda square plus 9 plus 6 lambda plus lambda square plus 9 minus 6 lambda plus 4 lambda square minus 24. ఇక్కడ ఎల్సిఎం 4 అనమాట, అంటే లాంబ్డా ప్లస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ బై 4, లాంబ్డా మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ బై 4. ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 4 అవుతుంది, కాబట్టి 4తో డైరెక్ట్గా చేస్తాను అనమాట. డివైడెడ్ బై 4, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 లాంబ్డా మైనస్ 6 లాంబ్డా క్యాన్సిల్. అంటే రేడియస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ 6 లాంబ్డా స్క్వేర్ మైనస్ 6 డివైడెడ్ బై 4. ఇదనమాట. సిన్స్ equation 1 is a point sphere. కోయాక్సియల్ సిస్టమ్ అంటేనే మనం తీసుకునేది ఒక పాయింట్ స్పియర్ తీసుకున్నాం, పాయింట్ స్పియర్. we have r is equal to 0, అంటే రేడియస్ అన్న 0 అనమాట. అంటే దట్ ఈస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 6 లాంబ్డా స్క్వేర్ మైనస్ 6 బై 4 is equal to 0. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే 6 lambda square minus 6 by 4 equal to 0. That implies 6 lambda square is equal to 0. 6 lambda square is equal to 6. Lambda square is equal to 1. Ante that implies lambda is equal to plus or minus 1. If lambda is equal to 1 అయితే దెన్ సెంటర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? ఇందులో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే దెన్ we get -2 1 -1. If lambda is equal to -1 అయితే then -1 to 1. These two are the limiting points. Therefore limiting points are -2 1 -1 and -1 to 1, -2 1. Hence solve. So this is the way we have to solve any problem by using the condition, coaxial system condition, radical plane condition. Okay. If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. And also I'll give a brief explanation about the remaining problems also. Thank you so much. Have a nice day.